Hello everyone! Welcome again to my channel. Nandito na naman po ako para sa isang bagong recipe. Today, magluluto po tayo ng paksiw na pata. At sa mga hindi pa nakakasubok ng dish na to, isa lang to sa mga napakasimple at napakasarap na lutuing Pinoy. So, patatagalin pa ba natin to? Tara, let's cook! For the list of ingredients, kailangan po natin ng pork hock o pata ng baboy. Ini-slice na po natin yan. 1 medium onion, iniwan na natin na maliliit. Dried banana blossom, binabad na po natin for 15 minutes. 5 cloves garlic, chopped. 1/4 cup soy sauce. 1/4 cup seasoning. 1/4 cup vinegar. 4 na pirasong bay leaves or yung laurel, 1/2 teaspoon ground black pepper, 1 teaspoon whole peppercorn o yung buong paminta, 1 teaspoon salt, 1/4 cup brown sugar, 2 tablespoon cooking oil, and 1 liter of water. Depende po kung pwede kayo magdagdag pag kailangan pa nating palambutin yung baboy.
At kung nagustuhan niyo po yung ating recipe today, please don't forget to like and subscribe. Huwag niyo rin kalilimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo sa ating weekly recipe. Thank you so much again for watching and see you again next time.